Hallå? Nej, men vi bara sätter igång. För detta känns lite onaturligt att prata i en mikrofon. Jag säger mig alltid haft en dröm om att vara Justin Bieber. Så ändelig kom dagen. Nej, vi sätter igång. Vi har ett högspäckat schema idag. Så vi har ju 5 leverantörer som ska presentera sina lösningar idag. Jag har utfordrat alla på att ha high pace. Alla får 30 minuter, inte mer, inte mindre. Så det är liksom på något det som är modernt idag. Då tänker vi att vi kör många leverantörer kommersiellt. Vad är inne för partner? Vad kan det tjäna pengar och tid på och så vidare. Så det ska inte vara några långa tekniska genomgångar utan det ska vara intressant hela vägen. Tusen tack för att bara starta med för att ni ville komma. Vi kör den här sessionen hybrid så är väldigt kul att se att så många kommer idag och har fått sig en macka och lite sånt. Och så har vi ett överkant av 50-tal joint teams. Jag förlorar connection. Det är bra. Så tusen tack för att ni kom idag. Jag tänkte jag skulle börja med en kort presentation av mig idag. Ni hör ju säkert att jag är svensk. Jag har bott i Norge i 15 år så man kan inte tro att jag är så god på norsk som jag är, men det är jag. Så den här blir på lite sån här svensk-norsk idag. På min höger sida så har jag Kristine. Hon är min co-pilot här idag men hon jobbar som marknadschef till daglig på Commaxx. Lite kort om Commaxx historia när det kommer till Microsoft. Så det startade egentligen med för många år sedan, långt innan jag startade med, på Commaxx. Med att vi blev en SPLA-reseller. Och Commaxx som alla vet är ju 30 år gammalt sällskap. Men vi fick ett SPLA-avtal väldigt tidigt hos Microsoft. Och visst icke vi är störst så vågar jag ändå säga att vi är bland de största i Norge idag på SPLA. Då. Några år senare så fick vi CSP. Vi måste bara få lite avtal på plats och en portal. Och sen var vi uppe och nickade på det. Och så började vi med CSP. Det är många fortsatta som inte vet att vi har CSP. För vi har varit väldigt dominerande på SPLA. Så varit lite försiktiga på CSP. Men för ett par år sedan då, eller 3-4 år sedan så satsade vi stort på CSP. Nu ska vi bli lika stora på CSP som vi är på SPLA. Och sen så gick tiden och för lite över 2 år sedan så kom jag in som ansvarig för Microsoft på Commaxx. Som Christian vet så våran daglig ledare då, han sitter där nere för övrigt. Han vet att jag kommer från ett amerikanskt sällskap. Det är SALG, AO och DNA och man jobbar dygnet runt. Efter det så jobbade jag i en startup och så vidare. Så jag tänkte Christian att här ska det vara någon hygienfaktorer på plats. Så det var en liten en inne på kontoret för jag kunde starta. Där vi gick igenom lite vad är det som gör att Commaxx är 30 år gamla och vad är vi som gör att vi är en värdeökande distributör. Så det första jag fick lära mig då, eller egentligen adoptera direkt, att vi är icke den distributören så ringer de sista dagarna i månaden och prövar att få in case som det har haft hängande. Det var big no-no. Det var det någon andra ting som också var väldigt viktigt. Det var att vi lever länge på våran relation. Vi är en god stöttespelare med god kompetens till våra partner. Vi ska svara raskt. Bland annat så har vi några sådana här superheroes som representerar lite kunskap, snabbhet. Vi ska hjälpa våra partner att tjäna pengar. Vi ska inte sälja det för det att vi har väldigt goda marginer utan vi ska sälja det för att dere ska tjäna pengar och tid på det då. Så det har liksom varit lite där. Så vi började byta lite på mitt DNA när jag kom in. Men det är otroligt behagligt att jobba så då. Så vad var det första jag gjorde? Jag ringde runt till samtliga. Det är säkert de flesta tror jag här har haft möte med mig. Även jag fann ut att det fanns någonting som heter Tier 1-partner på Microsoft när jag startade. Och de kör ju sitt eget race och så vidare. Men jag tror de flesta här har haft ett möte med mig. Där jag körde egentligen en sån intervjurunda med de samtliga partnerna. För en 5-6 år sedan på YouTube så såg jag en kille som heter Elon Musk. Han sa, hvis du ska vara utfodrare i en bransch där som allerede är etablerad så kan du inte bara vara lite bättre utan du måste vara mycket bättre. Så då tänkte jag, vem har facit på det då? Det må ju vara våra partner som jobbar med detta varje dag. Så jag körde en intervjurunda istället för egentligen ett salgsmöte med alla där jag spurte rakt ut, snacka från levern. Förtäll mig, vad är det som är bra med Microsoft idag? Vad är det som kan bli bättre? Och visst vi kunde trylla, vad kunde vi få till då? Och då var svaret egentligen när det kom till CSP så var det enastående. Alla partner tänkte bättre kontroll på Microsoft. Alla ville ha bättre rapportering. Man ville kunna göra sina produkter unika med att till exempel sätta sitt företagsnamn med 365 efteråt. Och så vidare kunna paketera lösningarna. Man ville även ha automatisering och integration i alla sina system idag. Så det var på något sätt utfordringen var lät lik i möte 35 som ett. Det var precis samma som vi hörde samma sak hela tiden.
Och så det satte vi igång med givetvis och detta ska vi bli bäst på. Så jag tog ju vi har en intern utvecklare, en tech lead. Så jag sa till han att detta må på plats och det må på plats fort. För det är det som parterna vill ha idag. Och så begynte vi att flytta över och vi är väldigt stolta över de sista åren egentligen. Vi har flyttat partner jämnt och trutt. Vi har inte haft något hastverk utan vi har flyttat dem jämnt och trutt över till oss och efter det som har passat dem då. Så var det ett par saker till som partner lurte på, för det här var ju ett par år sedan och det var vad är NCE? Var det många som spurte. Och vad är MCPP? Och så det är en sån kunskapssak som vi har hjälpt till med för en månad sedan, halvannan månad sedan tror jag, så hade vi ett webbinar om MCPP och som man blir och så vidare. Så det är på något där Commaxx är då. Vi skyndar långsamt som det heter på svenska. Men så kom vi till det barnet då, som vi kallar det. Och det var Azure. Och det var något annat. Det var inte alls samma tone of voice överallt där. Det var som att bli kastad in i mitten av en rockkonsert. Eller i en, försiktigt, inte någon danska, men i en dansk, valkampanj. Det var liksom massa färger, massa olika meningar. Alla gjorde olika. Det blev liksom inte klokt. Det här var något helt nytt för mig. Jag tänkte i starten av 2010 eller 11 kanske hörde om Azure första gången. Så jag tänkte att det har väl säkert gått en gång. Alla on-prem datacenter har flyttat över till Azure när jag startade, tänkte jag. Men så var inte helt fallet då. Så det som var lite vanskligt med detta, det var att alla hade rätt. Så någon har gått helt till Azure. Alla bara flyttat rätt till Azure. Någon vill inte ha någonting i Azure. Någon har valt, eller de flesta vill jag säga, har valt en hybridvariant då. Så jag tänkte, här må jag finna ut. Och så hade alla på måte rätt i det de sa, men det var inget rätt och fel där. Så det är lite det som ligger grunden för den här seminariet som vi kör idag då. Så idag har jag bjudit in 5 stycken föreläsare. Vi startar med Microsoft själva. Men sen har jag bjudit in 5 stycken speakers till. Som vi menar har de kulaste produkterna i Azure då. Både i Azure och on och lite fram och tillbaka. Så de har blivit utfodrade också på. De får 30 minuter var. Inte mer och inte mindre som sagt. Det ska vara high pace och det ska vara kommersiellt. Detta gör vi. Detta är bra. Detta kan ni tjäna pengar på och spara tid på och så vidare så att det sitter igen då. Så det blir, som sagt, efter 30 minuter så är jag nött till att avbryta alla för att vi ska hinna, för vi håller bara på fram till 1. Så det blir liksom full fart. Starta med Microsoft. Sen kommer ett sällskap som heter CloudLab från Nederland på, som är en partner med Microsoft som förtäller lite om resan vidare i Azure. Efter det så har vi en kort paus. Så fint om alla som vill fylla på kaffe och ta ett smörrebröd till. Det är bara att köra på. Och sen kör vi på med 3 stycken speaker till efteråt. Efter alltihopa så finns jag kvar tillgänglig för de som har lust att ta en lunch. Det är någon som vill prata med någon i Microsoft, någon vill snacka lite med mig och så vidare. Så för de som vill så blir jag kvar efteråt, så kom till mig så tar vi en lunch här nere i kantinan samman. Det var det jag huskade i alla fall utan till. Så hoppas jag att jag har fått med mig det mesta. Så först på scenen blir ju då Terje. Terje, jag kuddade med honom och sa att han har bett mig säga detta, men det är det inte. Men Terje, han är navet i bygget här. Det är han som har kunskapen och han är både tekniker och kommersiellt. Så vi startar med Terje Island. Vart sitter han? Här kommer han, vet du. En stor applåd för Terje. Då har vi bestämt att det blir som alla rappare idag. Vi ger varandra bara mikrofonen när vi är färdiga och så släpper vi den inte i backen. Bra, ja, då har vi någon minut här med lite presentationer och sånt ska upp. Så sedan jag bara var fast på agendan så är det då en paus och sen så kommer ControlUp. De har flytt in från UK idag. Sen kommer Vegard ifrån Nerdio. Han sitter väl på tåget nu tror jag och chappar sig så fort han bara kan. Och så avslutar vi med IGEL. I första invitationen så skrev jag att vi skulle ha en question, alltså vi skulle ha en Q&A här. Men vi bara tar den egentligen i möten och så vidare efterpå. Efter det här seminariet så sänder vi ut till alla de som sitter här idag och är med på link. Det är därför jag står och pratar i mikrofonen idag. Så sänder vi ut en sån pool. Där vill du snacka med den här partnern så kryssar man bara i vilka man önskar ha ett möte med. Mötena som vi har, de är sällan längre än 30 minuter. Som sagt, idag så är det fast pace. Vi kör dem liksom korta och konsista. Så alla får en sån e-post och vill man snacka med till exempel då Microsoft så vidare. Så kryssar man i Microsoft så tycker man submit så ordnar jag ett möte och fixar jag och bjuder in alla i kalendern.
sänder det som sagt både på Teams och fysiskt där idag, så det är viktigt att allting går från den PC:n. Och de har ju valt fel brand på den. Tror du det? Jag tror faktiskt inte det går. Men tränger du en presentation eller kan du ta 25 minuter från levern? Vad hyggligt av mig. Ja. Ja, sant det. Ja, men kör på det. Ja, för det som joinar på Teams så har vi en liten teknisk utfordring här med att det är någon som har tagit med sig en Mac. Så vi kör, vad heter det, presentationen som Terje från Microsoft har på sin PC och så får ni på något se i kameran här då, på den här, och så ska jag flytta på mig när vi startar. Så har vi fått logistiken på plats där. Yes, she does, and just for the record, I speak Swedish. So yeah. But I don't speak Australian, but I understood you anyway there. So yeah. Super, då ger jag micken vidare till Terje. Så som sagt, navet i bygget här, varsågod. Tack, ikke noe press i det hele tatt på den introduksjonen der. Jeg heter Terje, jobber som, skal jeg gjøre det på engelsk? Do that in English? Okay, good. Ja, det er riktig. Yes, men da gjør jeg det på norsk. Part of Strategist, jeg sted har teknisk bakgrunn og jobber nå med å få tilpasset teknologien til forretningsutviklingen til partnerne. Slik at vi lager løsninger som matcher litt det partnerne har erfaringer med fra før av, og hvor de ønsker å strekke seg og lære seg noe nytt og treffe der kundenes behov er. Kort fortalt. Så vi har 2500 partnere eller noe sånt nå i Norge, litt under, og vi jobber vel med ca. 60 fra Oslo-kontoret vårt, og av de så jobber jeg med kanskje 15. Men noe av det jeg synes er morsomst er jo å gå ut og snakke sammen med distributørene og snakke med noen av den store bredden vi har med partnere for å lære mer om hva som skjer ute i det virkelig store økosystemet som Microsoft har med partnere. Det er jo en av de absolutt, det som er den virkelige styrken til Microsoft, er partnerskapene vi har. Helt unikt. Så litt om den pengemuligheten som er med å ha et tett relasjon til Microsoft. Våre partnere som bare driver rent transaksjonelt og videreselger har en cirka dobling av hva vi har av inntekter som de kan legge på toppen. Men de som lager verdiøkende tjenester tjener langt mer på å være en Microsoft-partner. Så noe av det vi er veldig opptatt av er jo å få modernisert Norge og norske kunder. Og for å få modernisert norske kunder, så trenger vi å få det til en public cloud. Vi mener at det er så mye fordeler med å være på en ordentlig hyperscale public cloud, at alternativet gjør deg at du faller bakover i tid. Nå kommer det en god del artificial intelligence tjenester, blant annet Copilot fra oss, som krever at dataene dine er i skyen for at du skal kunne gjøre noe som helst analyser og trekke noe verdier ut av de dataene med de nye verktøyene som kommer. Så det er en av de triggers som ikke ligger her, nemlig ønsket om å bli mer datadrevet og kunne benytte seg av nye tjenester rundt artificial intelligence. Det vi ser eller som vi har sett veldig lenge, for eksempel cybersecurity, som en ekstrem driver for å få kunder til å modernisere seg. Og det blir bare verre og verre. Vi har nettopp kommet med en ny rapport om hva som foregår her nå om dagen. Det er klart at Microsoft er jo ikke fri for angrep de helt. De blir angrepet hele tiden.
Og det var jo et angrep her i forrige uke fra en statsaktør mot Azure, som var ganske alvorlig. Varte det veldig lenge, men de klarte ikke å gjøre noe. Særlig skade. Det ble som en slags denial of service-angrep, som rett eller veldig enkelt kunne blokkeres. Veldig vanskelig å få til det samme hvis man kjører fra lokale datasentre. Så cybersecurity threats, det å ha 3000 fulltidsansatte sikkerhetsfolk i Microsoft som passer på plattformen, det gir deg en trygghet. Det her I hvert fall disse triggerne som vi ser, som det nyttig å være på jakt etter og se hvor det kunden min hen? Hva det som kan være såkalt compelling event, som gjør at man kan begynne å diskutere migrasjon og flytte seg til skyen. En annen event som ikke står her jo end of support ting. Nå ryker det siste 2012 extended support ganske greit opp på høsten. Og da må man kjøpe veldig dyre sikkerhetspatch-tilgang, som blir stadig dyrere etter hvert som man holder på. Man kan kjøpe det for 3 år av gangen. Men hvis man flytter dataen sitt til Azure, så får man disse sikkerhetsoppdateringene gratis. Så det alternativene man har å enten flytte det som ligger og som blir unsupported end of life til Azure, eller man kan oppdatere til Windows Server 2022 eller 2016 hvis man har lyst til å gå en omveien. Eller så kan man kjøpe extended support eller updates og oppdatere det via Azure Arc on-prem. Bare så dere klar over disse datoene. Noen som har Windows Server 2012 fortsatt kjørende I prod? Alle hendene opp. Ingen som vil si noe om det? Nei, det det helt garantert. Så, dette her en litt standard oppsett på hvordan man ser for seg en sånn migrasjonsløp. Viktigste man gjør at man starter I riktig ende og vet at hvorfor ønsker vi å begynne med sånn migrasjon. Hva det vi ønsker å oppnå? Det kostnadsreduksjoner? Det noen av de andre triggerne som står? Det mer økt sikkerhet? Det mer fleksibilitet, kortere tid til markedet, sånne ting? Men I hvert fall være sikker på hvorfor gjør man dette her, slik at man faktisk kan måle om man oppnår det man ønsker, og ikke bare litt sånn, alle andre gjør det, så da gjør jeg det også, og så man ikke helt sikker på hva man ønsker å oppnå, eller hvordan man skal komme I gang med å faktisk høste gevinsten. Så sette seg en ordentlig mål, få med riktige personer hos kunden. Det jo egentlig det jeg driver med litt nå, prøver å sette disse ideene hos dere som partner, hvis dere ønsker å flytte dere selv, hvis dere har egne datasentre som dere hoster kunder I, hva det som kan være nytten I å flytte ting til skyen for dere. Og det det jeg skal snakke om, disse solution assessments, som en tjeneste som Microsoft tilbyr til kunder og partnere, som gjør at dere kan få innsikt I hvor mye jobb det vil være å flytte, hvor mange avhengigheter og så videre som applikasjonene deres har, og hvordan dere kan kostnadsoptimalisere med enten å right-size de virtuelle maskinene dere skal flytte, få det til å bli I riktig størrelse, ikke alt for store, som vi stort sett ser at folk har, eller at dere kan skru av noe testmiljøer I helga, eller at dere kan gå for en lisensieringstjeneste som heter Reserved Instances, som sier at denne her skal stå på hele tiden, og da får dere type 60-80% rabatt på at den står og kjører mot pay as you go, please. Så det å lage en business case, og så det å kjøre denne assessmenten, hva det vi har, hva det nå situasjonen ser ut som. Hvis man ønsker å flytte data sine I skyen fordi man ønsker å bli et datadrevet selskap som holder på med, eller som får hjelp av co-pilots og artificial intelligence. Ok, hvilke datakilder har vi? Hvor ligger de? Hva skal til for å få de ut av forskjellige siloer, og hva som smart sted å plassere dem? Solution assessments. Og så har vi disse migrasjonsscenarioene, hvor assessmenten også vil anbefale forskjellige ting, enten flytt som infrastructure as a service, beholde virtuelle maskiner, eller noe som å bytte over til litt mer plattformtjenester, altså managed databaser, app service, PaaS-tjenester, I stedet for å kjøre virtuelle maskiner, som absolutt det dyreste og mest
krever mest vedlikehold og så videre, patching og sånn. Eller om du ønsker å gå og begynne å se på hvordan du skal lage en moderne applikasjon ut av de eksisterende applikasjonene deres, mer event-drevet også. Og så har man ren drift, sånn som man alltid har holdt på med, bare av skytjenestene. Så Solution Assessment er en gratis tjeneste som Microsoft tilbyr. Innslagspunktet for å kunne bestille en sånn og få det veldig, veldig lav. Og hvis det er noen som ønsker å få gjort det og opplever at det er for eksempel 10 virtuelle maskiner, threshold for å få en Solution Assessment. Hvis dere har 5, så snakk med oss, så skal vi få det til likevel. Så hensikten er å lage en oversikt over nå-situasjonen, en tenkt situasjon man kan komme til med et nytt kostnadsbilde og et estimat på hvor lang migrasjonsjobben vil være. Så det er ganske avansert tjeneste som gir enormt mye verdi. Selv om man ikke ønsker å gjøre noe, så vil det bare den rapporten være en innsikt i eksisterende miljø som veldig, veldig nyttig. Man får for eksempel oversikt over versjoner på serveroperativsystem og SQL-versjoner og så videre, som gjør at man kanskje kan se at her kjører vi en for dyr versjon, eller noe som i ferd med å gå ut av support. Så 100% betalt av oss. Jeg går litt raskt fram her, fordi vi hadde litt startproblemer. Hensikten i hvert fall, å sørge for at vi reduserer tiden som kreves til migrasjon, og kommer oss i gang med å se kostnadsreduksjoner og et bedre miljø ganske fort ut av boksen. Så her har vi de forskjellige alternativene som vi har. Dette er den vi ser mest av, og Cloud Security. Så Security Assessment som gir deg en innsikt i potensielt sårbare situasjoner du kan stå i ditt nåværende miljø, med forbedringsalternativer som du kan gå inn på. Om det er å kjøpe nye lisenser, eller ta i bruk ting du allerede har kjøpt, eller om det er å rett og slett installere sikkerhetsoppdateringer og kvitte deg med gamle protokoller og sånne ting, så får du innsikt i det gjennom en security assessment. Dere får selvfølgelig dekket. Jeg har et dekk til som viser det samme, men som også viser innslagspunktene. Ja, det her. Så mer enn 10 Windows, Linux eller virksomhet virtuell maskin det som det vi tenker en god kunde for å få datainfrastruktur assessment og Cloud Security, helst 50 personer eller devices, PC-er og så videre. Og litt forskjellige triggers som jeg allerede har vært inne på, som kan være det man kaller en compelling event. Da. Nå skjer dette, så nå jeg nødt til å tenke nytt. Og prøve å komme litt i forkant av den. Det kan selvfølgelig også bare være at man har fått med seg ting som for eksempel Copilot. Hva betyr dette for meg? Hvor ligger dataene mine? Hvordan får jeg dataene mine opp i skyen på en eller annen måte, slik at vi kan gjøre noe analyse på det. Disse skrittene her det man skal gjennom. Man trenger å få hjelp til planlegging av hvordan man skal komme i gang. Man trenger å hente inn selve dataene, og det blir gjort en analyse på disse dataene. Og noen av disse guesstimates, da, at det noen antakelser på for eksempel prisen på dagens situasjon, hvor vi jo gjetter på, vi tror at dette dine månedlige utgifter på datasenteret ditt, basert på det vi ser. Så det jo kanskje litt vanskelig for oss å vite akkurat hva du har av utgifter. Har du en strømavtale med fastpris, eller det masse tusen forskjellige bevegelige deler, men vi har sett at de treffer veldig godt. Når vi spør kunden eller partnerne, dette en antakelse av hva du har i månedlige utgifter, det sånn cirka det du har? Og ja, det sånn cirka det vi har. Ok, vi tror også da, basert på disse rapportene, at du vil spare 60% av utgiftene dine ved å flytte alt til skyen.
og så stemmer det. Ikke alltid. Det ikke alltid at man kan gjøre alle tingene man ønsker å gjøre. Det også noen ting som blir stående igjen. Det ligger også i rapporten. Dette anbefaler at du lar bli en on-premises, i hvert fall inntil videre. Så skrittene som involvert. Snakke med kundene. Jeg prøver å generere litt demand her nå. Så det et nominasjonsform. Har veldig lav terskel for å fylle inn den og høre hva dere kan få ut av oss til å få satt i gang. Så har man en Solution Assessment Consultant som sitter i Dublin stort sett. Norske personer som driver dette videre, som har en kick-off call med kunden og partneren. Partneren ønsker at partneren skal være involvert hele veien gjennom. Så kjører vi selve installasjonen av verktøyet som henter ut data. Den blir gjerne stående og gå et par ukers tid for å plukke opp eventuelle spikes og endringer i bruksmønster. Og så presenterer vi resultatene og kan legge opp en prosjektplan for hvordan vi skal gjøre et potensielt migrasjonsprosjekt. Eller hvordan dere skal gjøre et migrasjonsprosjekt. Litt avhengig av hva vi finner. Noen av de tingene vi finner veldig enkelt å flytte på. Hvis det har en enkel database med en Windows-server, type Internet Information Server frontend og en SQL-database bak, så har vi en egen migrasjonsfabrikk man også kan gjøre hvis dere ikke ønsker å flytte det selv, men ønsker å bruke oss til å gjøre det. Så kan vi også gjøre selve migrasjonen gratis. Mange forskjellige muligheter til å få hjelp, så bare å komme i gang og se hva man står i, hva blir den konkrete neste skrittet man burde gjøre, og hvordan vi kan hjelpe dere på det. Det også muligheter til å få funding for å gjøre migrasjoner, ganske populært noe vi kaller for partner-led Azure Migration and Modernization Program, hvor partnerne får ganske mye insentiver for å flytte kunder opp til skyen. Og nå jeg på tid. Starter igjen. Sånn. Eksempelrapport. Som sagt, dere får dette dekket, og her ligger det disse linkene til noen eksempelrapporter hvor vi har til typisk demo Contoso-kunden vår, som vi har et on-prem-miljø som vi kjører denne Mover eller Azure Migrate-verktøy imot, slik at dere kan se hvordan rapportene vil se ut. Her har vi en hel mengde med sider i denne Power BI-en som gir forskjellige innsikter i de forskjellige delene av miljøet. Når man får en nettverk, virtuell maskinstørrelse, databasestørrelse, hva bør flyttes hvor, hvilke sammenhenger det, hvilke maskiner snakker med hvem. I det hele tatt å få ganske god dokumentasjon på nå-systemet ditt gjennom å kjøre denne rapporten. Og vi har eksempelrapporter for application, infrastructure, data og apps, cloud security og dataanalyse, eller det vel data AI, modern work og BizApps CRM-system. Så ta en kikk på de demosystemene som vi har oppe, og bli litt kjent med hvordan rapporten vil se ut.
Her var vi. En ting som kanskje folk ikke nødvendigvis tenker så godt over, men som jo gir seg litt selv, hvis man ser på hvordan et sånt budsjett kan se ut da. Hvor man har totale budsjettet, man har on-premises-budsjettet, det man betaler i dag, og det vi sier at det kommer til å betale når vi har gjort fullstendig oppdateringen et sted i fremtiden, så har det en migrasjonskost som går helt til å være ferdig, men så ser man at on-premises-kostnaden går ned, samtidig som skykostnaden går opp. Når du da ender på halvparten av det du hadde i månedlige utgifter en gang når du var ferdig med å migrere det aller meste, det er klart de virkelig store kostnadsbesparingene, så er det noe du kan skru av datasenteret fullstendig og ikke ha en server igjen. Men at man kommer dit i hvert fall. Og så er det hvordan dere snakker med, hvis dere gjør dette med eget datasenter, der dere har mange kunder, hvordan dere tar den diskusjonen med kunden, hva er det what's in it for kunden, så er det jo disse trigger-eventsene som vi snakker om. Det blir mer agile, mer moderne, kortere tid til markedet. Vi kan gjøre mer spennende ting for samme kost. Vi tenker jo at du ikke skal gå og snakke alt for mye direkte med hva slags utgifter dere har til Microsoft. Det er egentlig irrelevant. Det er jo hvilken verdi det gir til kundene som skal prise tjenesten deres. Så om dere klarer å kutte kosten deres i 2, så trenger ikke nødvendigvis å kutte kundens kost i 2. Men dere kan bruke det til å utvikle bedre tjenester for å gjøre kundens opplevelse bedre. For eksempel sørge for HA-systemer eller andre ting. Da en ting som vi ser er jo rundt kryptomining og sånne ting, at det å være i en skytjeneste, og du kan knips, så er du tilbake fra hvis det har blitt kompromittert. Det som så er vi ganske sikre når vi går inn og anbefaler right-sizing og få ned kostnadene på infrastrukturen i skyen, på at de budsjettene kommer vi sannsynligvis til å få på en eller annen måte uansett. Det er bare at vi får de budsjettene på noe som faktisk gir verdi, og ikke en server som står og kjører på 2% CPU på en søndag, men at det faktisk gir verdi. Og derfor så har vi veldig mye gode råd i denne rapporten på hvordan man skal kunne få ned kostnadene, og flytte de over på verdiøkende tjenester. Dette er det vi tenker som standard at en slik assessment krever av innsats fra kunde og partner, fordi vi vil ha kunden og partneren involvert i alle skrittene. Så det er ikke veldig mye. 2 timer som en kick-off. 1 time for å installere agenten. Og så har vi noen timer hvor vi går gjennom rapporten sammen. Er dette noe dere tenker at dere kunne gjort? Vi begynner å få ganske mye interesse fra stadig flere rundt dette. Og i fjor, helt frem til budsjettpotten gikk tom, så betalte vi også partnere for å gjøre disse tingene. Så vi kan gjøre dette som en Microsoft-led activity, at den er gratis. Vi gjør alt gjennom denne Solution Assessment-desken vår. Eller en partner kan gjøre det samme for en kunde mot at vi betaler den partneren inntil det budsjettet gikk tomt. Så nå kommer det nye budsjetter om noen ukers tid. Så det er også en mulighet hvis man ønsker å gjøre for en A-partner til å levere i Norge, som da ofte er den samme partneren som gjør assessmenten, som da gjør selve migrasjonen. Som man også kan betale partner for å gjøre. For å få funding for å drive disse aktivitetene, altså gjøre assessments og sånn, så trenger man å være specialized partner. Så det krever ofte at det er en litt størrelse, at man har en del konsum fra før av, og at man har nok sertifiserte personer. Men Solution Assessment Desk, bare å nominere, og så blir dere kontaktet av Assessment Desk, og så får dere en plan og en scoping call sammen med kunden. Samme gang.
Det som kanskje litt noe mulighet her, at siden alt som gratis blir jo bare, ja, ok, det tar vi. Og så får vi se hva vi gjør med dem, at den kan havne i skuffen. Men da være pådriveren hvis dere har satt disse tingene i gang hos kunden, og så følge opp og si, hva skal vi gjøre? Hvordan kan vi faktisk sette oss noen tidslinjer på når vi ønsker å gå i gang med å faktisk gjøre flyttingen av de tingene, kanskje de tingene som gir mest verdi først. Slik at det ikke bare havner i skuffen. Men uansett, det bra, det et perfekt sted å starte hvis man ønsker å hjelpe kundene sine å migrere og begynne å ta i bruk moderne tjenester i Det var det jeg hadde. Jeg tar gjerne noen spørsmål. Var det klart, alt sammen? Det noen av de assessmentene som virker mest, eller mer aktuelle? Ja, det vi ser stort sett den infrastrukturflytten, altså infrastruktur as a service, altså flytte virtuelle maskiner og databaser. Eller denne security assessmenten. Det de to vi går først med, det vi ser ofte at det kunden etterspør. Ja. Ja. Ja, absolutt. Og det en av de tingene vi også vil se, jo om det en oppsalgsmulighet, fordi her det en kunde som ikke har kjøpt sikkerhetsproduktene, eller om det en kunde som allerede har kjøpt sikkerhetsproduktene, men ikke tatt det i bruk. Så veldig ofte så kan det være nettopp bare å hjelpe kunden å få mest mulig utbytte av de lisensene de faktisk har betalt for. Det det virkelig stort behov for. Det veldig bra dekning på hvert fall når det gjelder enterprise-kunder, på disse E5 og sikkerhetsproduktene våre. Men det mye hjelp som kunne vært nyttig at de fikk til å ta det i bruk på riktig måte. Å drive adopsjon og drive brukeropplæring særlig kanskje, rundt hvordan man bruker den sikkerheten de faktisk har. Så der det mye konsulenttimer å hente inn, selv om det kanskje ikke så mye lisenssalg. Men også det med oppsalgsmuligheter. Ok. Takk for meg. Tack för det, Terje. Jag vill bara igen tacka dig för god presentation och vi väldigt glada över samarbetet som vi har med Microsoft. De stiller alltid upp och som de ser så får vi låna lokaler och så vidare. Så jag kan inte säga det nog gånger. Vi sätter extremt stort pris på det. Då vi bara en sån kjapp kommentar när det kommer till solution assessment så ju givetvis det ju ingen hemlighet att Commaxx satsningsområde, i vart fall om jag får si det framöver på Microsoft, blir Azure siden vi en sån stor partner till för on-prem datacenter. MSP menar jag sladdar lite bord på MSP och så vidare så det ingen hemlighet då. Det ju på måte dit vi vill gå. Vi ska på måte ikke flytta till Azure förrän det lönsamt för och så vidare. Men vi i process med att bli en sån här solution assessment partner. Vi har en liten bit till att gå då, för man behöver tillägna sig väldigt mycket teknisk kunskap. Men i framtiden så det något som vi önskar att kunna göra med våra partner då. Tills dess, hvis det Microsoft som ska göra den, så önskar vi att vara lite projektledare i det och knyta ihop säcken lite och boka in möten och bli med själva då, både för egen läring och för att få fremdrift i det då. Så vår nästa presentatör så bara se så att han på här, det han vet du. Our next speaker is Prooy from the Netherlands. He is a veteran and an entrepreneur. He's been a long time in this business. Together with his co-founder, Dick, they started the CloudLabs in 2018 to help partners not only moving to Azure, but having success after they move to Azure. So, Herb, the stage is yours. You got 30 minutes. Thank you.
Thank you very much, and greetings from Amsterdam. I'm glad to be here, and I want to start sharing my screen. And this is what I want to talk with about you. That is to sell more with less sales cost. And that sounds very pretentious, but let me try to explain what we mean with that and how we come to that. First of all, if you want to sell more, there's different ways to do that. And the first one, it sounds pretty simple, is grow your revenue by increasing the scope of your offering. And linking to the previous presentation, I want to say that what Azure sets apart from AWS and Google is the Microsoft Cloud. And that is what the key is. We are working for Microsoft already for a couple of years, helping them in transition partners, hosters particularly also, and to become a managed service provider. Now, what we see is that in that transition, a lot of partners stuck by doing what they do today. That is meaning delivering infrastructure services. And if you stuck there, you will stuck in a market which becomes very fast a commoditized market, which really means that the competition is high, prices are dropping. That means that margins are also dropping very much. That means that the continuity of your business is on risk if you only keep focusing on this infrastructure service. So what we measure and seen by working with hundreds of these partners in the last couple of years is that the successful partners start to extend their portfolio beyond the infrastructure services and beyond Azure. So extend that to the Microsoft Cloud as a total cloud offering. And Microsoft called that the One Microsoft story. And the Microsoft Cloud is the only cloud in the world. There's no other competitor with the breadth and depth of what the Microsoft Cloud is offering. And the good thing is that it's not just a sales story, but the flip side is that customers are looking for the more strategic, they have a more strategic reason to migrate to the cloud and looking for providers who can offer that long-term view and meeting their strategic goals to become that digitized company. Because if you don't become a digitized company, you will not have a future. So they also looking for that wider point of view and not just buying a couple of new VMs, which then maybe runs on Azure. They really look for a vision, a journey together with a trusted advisor, which can help them to fulfill their needs to become that digitized company. And the good thing about the One Microsoft story is, it's more than a good thing, is the unique story of the Microsoft Cloud, is that it offers more or less all solutions to help those customers to become that digitized company. So that is, again, something to think about. So don't stuck with only trying to sell an Azure VM, because at the end, you will not survive that game, because there are a lot of companies who are doing that. And I can tell you in the next couple of years, that will be all automated. And you don't sell any Azure VMs anymore, because you sell that they are also only buying compute capacity and not a VM anymore. That's what we already seen in the Kubernetes and et cetera, et cetera. So if you make that step, think wider, see that perspective. And to just give you that simple example, every hoster and every managed service partner will recognize this. And that is, you are selling a VDI solutions today, running on a server with RDS and maybe with Citrix to provide more services, et cetera, et cetera.
if you go to Azure, you can do exactly the same thing, right? Run that RDS Citrix environment on Azure, do what you do today, but now you run it on an Azure VM. Wow, congratulations, you've done it. Well, not. If this is your future, again, you will not survive. Therefore, and that is, I think, a very good thing Microsoft did, they have developed the Azure Virtual Desktop and also the Cloud PC. But now let's talk to the Azure Virtual Desktop. What you see here is that those things out of that Microsoft story comes here together in this highly recognized product for a service for a hoster. Yes, of course, there is this Azure VM. And yes, what already the previous speaker said, you have to right size that, look at snoozing, see if you can buy reserved instances to lower the price of that Azure VM. We'll touch that later as well. But it's not ending there. If you really want to come to the right pricing, you have to offer included Microsoft 365. Why? Because the Windows 11 is then inclusive. And you don't need any more the Citrix or the RDS, because the license mobility of Microsoft 365 allows you to use that in an AVD. You know that. So a Microsoft 365 license, you can run on 5 different devices. AVD could be one of that 5 devices to run your license. So if a customer already offers 365, maybe running on an RDS environment, you have to sell a Microsoft 365 because they get more Office, and it is the Windows 11 is included, and you can use that into that AVD environment. And then with implemented at Microsoft 365, you can go to the left, and that is about security. Security is a huge topic in these times. I don't have to explain that. It is huge. And with that Microsoft 365 in combination, you can discuss that and sell the added value products Microsoft is offering to secure the workplace of the customer, not only the workplace, but the entire IT environment. And at least you start to position yourself, not only just in selling a couple of VMs, but also talk about the modern workplace, Microsoft 365, security, maybe things you're not doing, but just start selling the AVD and not stuck with your RDS. And think about it as an example, how the Microsoft Cloud in general can help you to extend your business portfolio and sell more to that same customer. And that is not for nothing, because there are also a lot of other products, maybe your favorite ones, which you can include there. The Microsoft Cloud has become the ideal platform for the distribution for not only first and third party products, but also for your added managed services, your managed services there. So, and that is also important to think about. If you think you can live only from that tiny CSP margin you get from your disti or from Microsoft, forget it. You have to create added values, otherwise you're dead in 3 years from now. And there's a big flip upside, which I said if you extend your scope, you will sell more and you will earn more. We have done a lot of these cases, thousands of these cases already. And what we have seen is this picture. If you stuck with only doing the infrastructure, but then you extend that offering to, we see that the revenue opportunity is growing with a factor 3. Same customer, same conversation, but not only talking about the Azure VM, but talking about the Microsoft Cloud. That's a huge opportunity. That is how you can create and generate more revenue. And the good thing as well is that your profit margin is growing with a factor 4 if you're doing that. Well, this is our astonishing numbers. And again, you will never get there if you're just stuck in selling Azure VMs. And why is that? Well, because you're providing more services, you will sell more managed services, and your managed services margins
way higher than that tiny CSP margin you get on selling a Microsoft product. So look at this opportunity and see that if you don't create for yourself the chance to sell your managed services, again, you know that story now. So this is something really to think about and do that. So that's one way to grow the opportunity. The other thing, and we flip through this very quickly, is, hey, how can I grow? Your revenue grows if you're making more proposals. It sounds as an open door, but the truth is, it is that way. If you make more proposals and working with partners, I'm always astonished that they are making 1, maybe 2 proposals per month. And why is that? That is because the sales costs are too high, because they're all swimming in this, what is it, fuik? I want to say in Dutch, but they do the same. They spend a lot of money in creating a proposal, and to make that proposal, they start to make a design. Wow, that is interesting. Why should you make a design? If that is not necessary, then you save a lot of time. Because, and remember that, a customer is not questioning the quality of the Microsoft Cloud. So stop discussing that if you want to win that customer about how good the Microsoft Cloud is and how good the Azure VMs are and whatever things you can do to technology assessments and all these kinds of stuff. This company wants to become a digitized company. They are attracted by the Microsoft Cloud. The only thing is, the only question they have is, can we afford this? Can we afford it to go to that Microsoft Cloud? So with the business case builder we have built and we'll show you later, you can do that. Within 1 hour after this solution assessment, you have the full case already there to talk about the Microsoft Cloud, to talk about that strategic vision about how the Microsoft Cloud can help that partner to become that digitized company. So if you approach a customer, if it's your installed customer in your data center, which I always say start there, or is that a new customer, start with building that business case. Convince them that they can afford it to go to the Microsoft Cloud. And that is not a one-off project, of course. That's a journey for years. But that's also what you want, right? I see a lot of customers putting a lot of money, pre-sales money, in selling a couple of Azure VMs. And then maybe the customer says, well, let's do it for dev and test. And you have spent all that money and you have to start over again and start competing with others because you don't have that strategic relationship with the customer. That is where the high ground, that is where you have to be in that strategic position that you are the trusted partner. So start with extending that view, help them to confirm that it's affordable to do that, and you start that journey for the next couple of years and do all those projects, maybe starting with some Azure VMs, and then step by step doing everything needed there. And to create that business case, we have built that business case builder based on the feedback and et cetera over the last 4 years. And let me explain a little bit how that works. It first starts with the discovery of the entire customer environment. And for that, you can use the solution assessment desk, what was already said before, as one of the inputs. They can run Mover for you. They can read the CSAT security assessment, or if you are more handy with that, run your Azure Migrate and don't depend on the solution assessment desk. Or you ask the customer if it's running in your own data center, use the template, fill in the template, upload that, and start the business case itself. And in the next couple of weeks, because we get a lot of demand for that, you can import directly RV tools.
And that is the start of the business case. We collect all this information in the application, and then the application is building that business case. And what I've said, we have built thousands of these business cases. So we built a default business case within 30 seconds. And the default business case is based on all the experiences gathered over all those cases and best practices implemented. So this is the first very well best estimate of what it would cost to run that environment in the customer environment. And then, of course, you can tune it. You can tune every detail, improve the business case, etc., etc. And do that, and that's also very important, in a kind of workshop session with that customer, because that's also what we have seen, and also my own experience, by the way, is if you start doing whatever, a BI or a PowerPoint presentation and say, this is the price, this is what you get, this is the list of VMs, nobody understands. And you don't differentiate yourself with that because it's just sending and not discussing. What you want to have an environment where you take your customer by the hand and do the financial engineering together with your customer and say, these are the options, these are the questions, this is what you can choose from, and this is the impact on the pricing. A simple example is, for example, reserved instances. You can say, well, we have put everything on 3 years reserved instance. What is the choice in Azure Migrate or Movair? You cannot say, well, we do 50% or something. It's 0 or 100%, but that's not realistic. So you say, hey, let's start with 50% and 1 year, for example. This is the impact. And by the way, if you commit yourself for 3 years, this is for 50% what the impact is, etc., etc. In this way, you build, say, confidence, transparency, and also trust at the customer side. And with that, the business case becomes also their business case. And if you get there, you already start winning them. And if you say, okay, we are fine, you create an output, presentation, business plan with a TCO business, that's all generated automatically. The security assessment, if you run CSAT or the combination of Movair or Azure Migrate with the CSAT security assessment, overall migration plan, a sustainability report, because that's also becoming more and more important, and a cash flow analysis for 3 possible migrations. So that also gives you a couple of advantages following that approach. First of all, the lead time becomes very, very short. If you, depending on what you're using, as you migrate or you wait for the solution assessment desk, use a template or run RV tools and import RV tools immediately. The business case completion is 1 hour if you're a little bit trained and experienced in building that. That is your investment to start the conversation with the customer. It lowers your sales cost with 90%. That's what we have measured. And because it's so low and so easy, you can make more proposals. And what I said in the beginning, if you make more proposals, you will win more deals, as simple as it is. And it is a stage for your own value-added services and additional products. And there's no easier way to do that. And then what I said before, super essential that you sell added value services, otherwise you don't earn any money. And the application, and that's what I said before, give insights how the price dynamics works and how to lower the cost, because the experiences with a lot of partners, customers is they move to the Azure environment. They have no idea how the price dynamics works, and the cost price explodes and they are angry. So invite that customer and let them help you to make that business case and recruit with that internal advocate, which you are enthusiastic about your approach and the way you're selling that. You also can handle and manage your partner margins. If you look to Movair, Azure Migrate, or all the other tools, that is an end customer tool. It's not a partner tool. So talking about margins, etc., what do I earn with that? How do I add my managed services is not there. This is really the partner tool to help you build business cases, but also help you to make a profit, to add your managed services, etc., etc. And what I said, this is to position yourself as that strategic partner to the full journey in the cloud, to the full journey
to the cloud of that customer, which also bring your long-term contract more profitable. And also because you take that what's called that holistic approach by selling the Microsoft Cloud as an integral solution platform, you move away from discussing a couple of Azure VMs with your system manager to become the trusted party who have the discussion with the decision-making unit at the customer side. So the C levels. And that's where you want to be. And don't try to put an effort on your system manager. And again, otherwise you're stuck with selling a couple of Azure VMs you don't make any money on. Okay, I think it's enough talking. I want to prove you how that works. And I start now the video. Oh. Herb, did you remember to share the screen with sound? Because there's no sound here. Ja väl, får jag prata då? Så vi ser. Det var lite amporterat, men vi ska slippa sitta här i 10 minuter till och se på en skärm. Ett land som inte kan se vad det står. Då gör vi bara som så. Den här vill vara, hela presentationen här idag vill vara tillgänglig på LinkedIn, så vi lägger ut det efteråt. Jag kommer in kort på det efterpå. Men jag förtäller Herb att vi hade ingen ljud här, så det blir så här lite rart att sitta här i 10 minuter och se på det här. Så vi bara delar den här separat efterpå. Så det betyder att jag tackar Herb för det han har gjort. Så går vi ut och så tar vi oss en liten bensträckare, går på Dunn, tar lite kaffe och så finns det smörrebröd fortsatt där ute. Så det är bara att köra på. Det produktet de har laget er helt fantastisk. Og som jeg sa, hvis man tar og kjører sånn solution assessment gjennom vår solution assessment desk, så får man jo en rapport. Og den bruker man som input til CloudLab. Og så får man en langt bedre rapport. Og særlig hvis man har tenkt til å flytte, som en partner tenkt å flytte et datasenter eller en større kunde. Så de har virkelig bra value add å tilby, og deres tjenester er også dekket av Microsoft. Så snakk også med Commaxx om å bli koblet på CloudLab. Det er jo et selskap som startet i utgangspunktet som en hoster som flyttet seg selv til skyen, og basert på de erfaringene de gjorde, så har de lagt det til sin egen tjeneste. Helt super, och jag kan bara fylla i det Terje säger, och deras succéhistoria är väldigt fin, och det är inte många, men de är väldigt, väldigt flinka, speciellt på att tjäna pengar, och det är det alla liker, räknar med. Så, men vi fortsätter och så tar vi en kaffe, fyller på lite macka och så vidare, och så blir vi tillbaka här. Jag ropar in er när det är dags för nästa föreläsare som är ControlUp. Hallå, så. Då är vi tillbaka på plats här, så hoppas jag att alla på Teams har fått sig en kaffe också. Våra nästa presenter, alltså our next speaker is James. He flew in from the UK and he is I just love their pitch. I just have to read it for you.
So the next speaker is ControlUp, and they are the next level digital user experience. So welcome to the stage, James. Thank you very much. I feel a little bit like Whitney Houston with the, I won't dance, don't worry. Good afternoon, everyone, and good afternoon, everyone online. My name is James Dunn. I'm from ControlUp that not many people have probably used or heard of. It's ControlUp, of course. And I know there's a few people in the room who have used it and seen it. We've got a couple of partners already who work extensively with it. But just for a show of hands for people in the room, and I'm conscious you can't do this online, but yeah, I'm in the room. So who has heard of ControlUp? Okay, and who has used it and utilized it in? Okay, all right. So there's a few people that have used it. Hopefully, I'm going to tell you some new and some of the interesting stuff that have just come about. For the people who don't, and I'm just going to, greatest denominator here, I'm going to talk to you about it as if you haven't heard of it, because there's some people who haven't heard of it, and I'm sure there's some people online who haven't experienced with it. But we're a digital experience solution, and digital experience has become extremely relevant recently. There is a lot of focus on work-life balance. There's a lot of focus on mental health. There's a lot of focus on protecting your people and working with your people to ensure that they're productive and to ensure that they've got all the solutions they need to get the job done. And it's somewhat being driven by the pandemic, but there's been a paradigm shift in the way that we work. Employees and users need more flexibility now. And a lot of that comes with some really good positive outcomes. Things like attrition goes down, the ability to attract talent increases, but employees also report back that they are feeling more productive and they feel more engaged. They have more of a voice inside the organization. And that's, great stuff, but it comes with challenges, and challenges that have always kind of been there, but because they didn't really need to. And these challenges include things like inconsistent user experience, he says, with the clicker. There you go. All right, yes, inconsistent user experience. Things like slow virtual sessions, long log-on times. And in fact, in a study done by the London School of Economics across European countries, people lose something like 46 minutes a day because of slow technology. And when you combine that over a course of 1,000 employees or something like that, that is a huge amount of downtime that people just haven't forecasted. And then, of course, there's other issues, things like poor connectivity and the poor performance of unified comms, as well as varying working hours, because IT have gone from being almost the heroes of lockdown. The IT people made, the pandemic, work, to be honest. They moved digital transformation forward 3 years in about 3 weeks. But now hybrid work has become such an everyday thing. It's almost seen that IT are the bottleneck sometimes, not capable of delivering the experience that this hybrid worker just now expects. And this is where ControlUp comes in. So who are ControlUp? We are a startup. We've been going a number of years, but we've only really seen exponential growth in the last 2 or 3 years. We've got 1,600 customers worldwide, and the opportunity for that, they put that up there like it's a good thing. I don't think it's a good thing almost. The opportunity for expansion is huge. The white space is massive across Europe, but especially in Norway. Got a number of good customers already across healthcare, across public sector, across large corporates, but the opportunity for you guys to introduce this to the customers and introduce something new and disruptive to your customers is a real good opportunity. From a technology point of view, we monitor 4.9 million sessions a year, 1.1 million virtual machines, and billions of hours of machine learning. Our tool is extremely intuitive. And what that means is that when if someone uses ControlUp to help solve a problem in an organization, using some bespoke scripting and so on, it enters our hive mind so that our artificial intelligent assistant
can give you guidance of remediations for when the problem happens in another environment. We're in the latest series of investor funding. We were given $100 million just over a year and a bit ago now. And a lot of that focus went on our integrations with Microsoft and Azure. We have lots of technology partner integrations, and if you're selling any of this technology into your customers right now, then we're a perfect add-on, kind of like fries to a Big Mac kind of style. Now, with AVD, etc., we've got more than 162 metrics, and we've developed an extensive script library and everything else like that around helping ensure that you can give the best Azure service, and not just Azure, but everything over any kind of virtualization, and also on the physical endpoints as well. We just do monitoring for physical endpoints. So really focusing on, you know, what we really do, and it's basically all about digital experience. Is all about how employees interact with technology. On one side, you've got the employee, and they've got huge expectations right now of technology, mostly driven from things like iPhones and Netflix and everything else like that. And then on the other side, you've got the technology delivered by your customers, delivered by IT, and it needs to meet these expectations. It needs to be fast, it needs to be frictionless, it needs to be delivered wherever they want it, however they want it, whoever they want it, etc. And that means it has to hit every digital workplace style. So that's every kind of physical endpoint, be it thin client, fat client, BYOD, corporate device, a Windows operated rugged device. It also has to hit every kind of cloud service, from your hypervisors in your data centers to your VDI to your DAS, so AVD, your Citrix, your VMwares, and everything else like that, running on any cloud, be it Azure or Amazon or Google. There's a lot of people now that just live in the browser. You've got people that, you know, the Workdays, the Salesforces, the SAPs, the Concurs, and everything can just be pushed up from the browser now. And so the performance of SaaS and web apps really makes a difference to your employees' experience. And so being able to monitor them and being able to look at the performance and ensure that they're being delivered to your employees in the way that they need to be delivered is extremely important. And then also your unified communication tools, things like Zoom and Teams and so on. We wrap this all together and we call this a digital employee experience fabric. It helps us analyze, correlate, remediate, and automate. Now, I'll get onto that a little bit later, but first of all, I'm going to ask slightly for forgiveness. You're looking at and talking to the least technical person you will probably ever meet in your life. I know I'm talking to probably a bunch of people who are a lot smarter than me, especially technically. And so I apologize if I dumb this down somewhat slightly, but you're talking to the guy that literally phoned someone out to change a light bulb the other day. Now, in fairness, it was an outdoor lamp. It did look complicated, but I'm that guy. So when I explain the technology, almost imagine that I'm doing it to your children or something like that. It might make you feel better about the whole thing. But we basically offer end-to-end visibility across the entire infrastructure in real time, giving you metrics of thousands of metrics, telling you what's happening in the environment as it happens, which allows you to ensure that you are giving the tools and the resources to the users in order for them to do the job. Kind of like this analogy in the fact that, oh yeah, sorry, before I say that, we also collect user sentiment. So we've got the top-down look and looking at thousands of metrics as they're happening from CPU and disk space and this and then the other stuff that I don't really fully understand, to, you know, to then asking, how is it working for you? Is it performing in the way that you need it to perform in order to do the job? So we collect that top-down and bottom-up look of how it works. And the way that I like to think about it is that it's almost like going to your GP, your doctor, yeah? And I've got a hurt elbow. I don't really know what's wrong with it. And then GP says, well, okay, does it hurt when you bend it like this? Does it hurt when you hold it in the air? Does it hurt when this? Does it hurt when you bang it? When did you bang it? And he tries to find out what the problem is. And he has to like look into it and try and find the root cause of analysis. ControlUp, it's the same thing. The IT is the doctor, but ControlUp is your MRI machine. It's just with you all the time. Finds out where it is, when it is, really, really quickly. And so we do that by collecting all these metrics, getting all this sentiment and finding out what the experience is. So we pull this all together, and when you break it down, we basically prevent help desk tickets. And if they do arise, we close them faster.
And by doing those two things, we enhance the user experience. And we have an entire suite that's dedicated to enhancing this user experience, but more importantly, helping IT ensure that the employees can do the job that they've been hired to do. And if they're good employees that they want to do. So we proactively monitor and assess, we resolve issues faster, we extend IT's visibility into the work from anywhere environments, we measure the performance of unified comms, and we optimize through deep analytics. We have various different solutions within the suite set. One that makes faster clickers is coming soon, I'm hoping. The first one is called ScoutBees. Now, ScoutBees is a cloud-based solution that uses synthetic transaction testing. Yeah. Now, you all know what that is because you're all quite clever technically, so I don't really have to do the other explanation, but I'll give you an example of where it's worked before. We have a large car rental company, and when you drive your car into the airport or wherever you're taking it back, you log on to a platform, generally in the forecourt or something like that, and you put your last name in the registration of your car, and that starts a check-in process. What was happening is that application kept on failing. And what would happen is that the customer would go into the branch, and the guy would get his little high visibility shirt on and come out and then reset the machine, and then that wouldn't work. So he'd get onto help desk, and help desk would remote into the machine, and the guy's thinking, well, my flight leaves in 45 minutes. What's going on? So they use ScoutBees to run this application 24 hours a day, 7 days a week, every 3 minutes, continuously. And they ran this application, and every time it failed, they got a report of what failed, when it failed, why it failed, and how it failed. And by doing that, they found the cause of the problems, and they fixed the cause of the problems. And in the end, they ended up solving 18 of the 20 problems, and now it doesn't fail. So what happens is that more customers check in the car, happy days. The user is doing what he's doing and not having to run out and reset machines and stuff. Help desk calls are down because there's no costs, because the costs are down because there's no help desk calls. And they've used this ScoutBees, this synthetic transaction testing, to run these transactions continuously and get reports on when they're not working and when they're failing. Our bread and butter, and the main reason why, we've got, and I won't even try and pronounce it, but Daniel might be able to tell us, but why we've got a lot of healthcare companies, even in Norway, using us, and various retailers and public sector companies, is real-time and HDX. It is our end user computing platform that provides a real-time view into your environment and allows you to identify, troubleshoot, and remediate problems before they affect your users' environments. Basically, we list all your users, or all your physical endpoints or virtual machines, depending on what you want to look at. And if you're having an absolutely hunky-dory time, everything is working just right, you'll be right at the bottom of the list with a great big fat green tick next to your name. And we will leave you the hell alone. But if you're having any experiential challenges, whatever, your CPU is having an issue, it's taking you ages to log on, your microphone's not working on your Teams, whatever it may be, it will affect your DEX score. And it will start to dial down your DEX score out of 100, and you'll become more red. What that allows you guys to do, but also, your organization, but mostly because you'll be providing services, is that you can see in an instant the top 5, 10, 20, 50, 500,000 people that are not working in the way that they could be working because there is something wrong with their device or something wrong with their environment. And then ControlUp allows you to drill right down into what the problem is and start to fix it before they pick up a help desk call. Now, I don't have the stats for Norway, I apologise, but in the UK, the average help desk call costs £31. Lasts 27 minutes. Generally takes 3 calls. Now, it might be a little bit lower in Norway or whatever, but that's a whole bunch of cost to your customers. And we can sometimes reduce help desk calls by up to 45%. So, on to Remote DX. Now, Remote DX is a cloud-based solution that is built for Azure Virtual Desktop, Citrix, and VMware customers. It collects user-side telemetry to tell you
things that can affect the user experience, such as the internet speed, bandwidth, internet connectivity, and everything else like that. We had a large data center customer based in Manchester in the United Kingdom. They went home, dialed into their Citrix during the pandemic, 4,000 people. And then the help desk call started. And about 2/3 of them were putting a help desk call in every week or every 2 weeks, right? And they got in Citrix and they asked them what the problem was. And Citrix said, no, your network is actually fine. It's perfect. And then we looked into it and we were able to see that a large proportion of these users that were putting a help desk call in every 2 weeks just had an issue with their Wi-Fi. And we can tell you that, you know, Frank sitting in Oslo right now in his flat in somewhere, or Knut's in Oslo because he's not here, has got an internet signal strength of 77%, his bandwidth is 86%, and he's firing off to his Google Cloud protocol at every 0.96 seconds or whatever. Before, and I didn't understand half of what I just said there, but I've learned it, right? Before, you had to ask questions like, how many lights are on in your router? Do you live in an old property or do you live in a new property? Because if you live in an old property, walls could be a bit thicker and that can affect your signal strength. I mean, that kind of stuff. But this gives you really detailed user telemetry and tells you what's going on. And so often you'll get someone come in and go, oh, Citrix is rubbish or AVD is rubbish. I wish we never chose AVD because it doesn't work when I'm at home. And quite often it's nothing to do with Azure. It's the fact that they've got Virgin Wi-Fi or something like that. I don't know who the Telenor Wi-Fi. I don't know who the provider is here. And in a recent study, 43% of remote employees have unreliable connectivity. Half of your customers, guys. Half of your customers. That's not a goal to go after. I don't know what is. So then on to unified comms. We've got lots of APIs with Microsoft. We work extremely closely with Microsoft. We've got people actually based in Redmond at the moment working with the Azure specialists to deliver a huge amount of integrations with Microsoft. But also because our solution is based on a plugin, it's based on an agent on the machine, very lightweight agent, very inintrusive. But we can collect unrivaled metrics and analysis on how your Teams and Zoom and everything else is working to give you an accurate picture. So we can tell you when the call failed, how many times it failed, did the microphone fail, did the camera fail. We can go into live calls, especially if you're doing something like a shareholders update or something like that. You can ensure that the performance of that call is working exactly how you need it to work, and also factor in the Wi-Fi stats and everything else like that from using the remote DX. On to Insights. Now, Insights is our analytical tool. It helps you capacity plan and resource plan. Basically, goes back an entire year and tells you what's been going on in your environment as and when it happens, right? And so you've all heard the old adage of a user saying to you, oh, well, it's working now, but last week it failed 3 times. And yeah, it's fine now, but we had a problem last Thursday. And that would have been helpful last Thursday. Yeah. Well, with ControlUp, you can go back to the minute, the second it went wrong and find out what went wrong and why it went wrong. So we've already talked about how we can proactively help you problems. This is then going retroactively and thinking, okay, well, this went wrong. And the reason why this went wrong is because the user was doing this or because of that or whatever, right? And then we can factor that in and you can start to fix things so that it won't happen again and add remediations and so on. We've got a bunch of scripts. And when I joined the company, it was 290. It's on 400 today. And we've got a very active community that several people in the room that I know of are involved in that community, and they help build the scripts and build the remediations. I'm former IGEL. We've got my colleague here today, Sam Townsend, who's IGEL, and we work very closely with Commaxx and Microsoft. And Doug Brown is a former member of, you may have heard of him, he's a former member of IGEL. He's now with us at ControlUp. He did a fantastic job of building up the IGEL community, and now he's doing the same thing with the ControlUp community. So I do welcome you and invite you to go and join our community and have a look at it, because it's a great place for techies to talk to techies around how you can deliver the best thing for your customer.
Okay, so the differentials and the reasons why there's a lot of support from people like Microsoft, and why a lot of evangelists are talking to us, are talking about us, and why Dex has become such a big thing is these differentials: speed and simplicity of deployment. You can be up and running in 10 minutes. I invite every one of you to go to controlup.com/download at some point and download a trial and start having a play with it. And you can be up and running and doing an eval within 10 minutes. And then within an hour, you can have answers. You can have answers to questions that you didn't know you had. And you can start fixing things in an hour. Whereas you've got a lot of experiential tools out there, and they offer 6-month trials and so on, because it takes 6 months to get it working. And sometimes that's a good thing, because consultancy hours, we've got to get paid. But if you can streamline this and you can provide that SLA to your customer, and then you can provide this as a service to your customer, then it makes a huge difference to your profitability. True real time. Now, real time is a term thrown around a lot in IT, and basically, generally, it means every minute, every 5 minutes, 10 minutes, or every hour, a solution will tell you what stinks, right? And that's the same with ControlUp, but we do it every 3 seconds. It is a real-time engine that's looking at thousands of metrics and pulling it back every 3 seconds to tell you what's going on in that user's environment or with that user's device. And that, at the moment, is unbeatable. I'm sure other people will catch up, but at the moment, we're the only people that do that kind of real-time configuration. Full end-to-end visibility across the entire infrastructure. We do everything from the hypervisor and data center all the way down to the web apps and the unified comms and so on. We had a large betting company in the UK, and they had already deployed something Lakeside and Cisco Thousand Eyes or something like that. And they were great, and they're working for what they wanted to work, but then they had a problem in their hypervisor, and they didn't look at that. So then they deployed ControlUp to fix that. And then they had to have a fairly difficult conversation with their CFO why they spent 180 grand on solutions that didn't fix the problem in the first place, which is not a conversation you really want to have with your CFO. So the fact that we can do the entire infrastructure makes a huge difference. And then these remediations that I was telling you, and if you go on to controlup.com and /resources script library, you can see there are more than 400 scripts that when you right click and do an action, you can start to do and fix things. And you are doing stuff for your customer at the moment, every day or every month, or they're doing it themselves. And you can probably put this in and make a remediation that you wouldn't have to do it anymore, and have it running continuously in an automated way, and then still provide that service to your customer. Be it if it's a scout looking at a test for something, we've got service providers using Scout Bees and selling them at tests on certain critical things, but you can utilize this and build your service around it. During the time when IT is at massive levels of stress and burnout, ControlUp helps you work smarter and not harder. And how we can help people now is looking at things like hardware refreshes. Oh, sorry, I've skipped by. You can listen to me, and of course I'm paid to tell you that ControlUp is the best thing since sliced bread. Or you can go on Gartner Peer Insight. This is like the Amazon review site for Amazon. That's not even a thing in Norway, is it? Amazon, you don't really do Amazon, but okay, you get it. It's a review site by customers, and we've got one of the best scores out of all software. Security, storage, whatever. It's 4.97 out of 5. Now, some of it's constructive criticism, and it's got a few bits that we need to improve on, but most of it is just compelling reviews. And I invite you to go and have a look. There's a couple of Norwegian customers on there as well. And how we can, and we do this across physical endpoints and across virtual desktops as well. So you can buy it either as a physical endpoint to look at just your to look at the physical endpoint itself, or for your virtual machines, or a bundle of both. And how we can help you right now is things like hardware refreshes. If you're selling a bunch of kit into a customer, that is a pain for the customer. There's compatibility testing, there is re-imaging, and 50% of issues with new hardware go unreported. Who has an iPhone here? It's got an iPhone, okay. So when you download the latest version of iOS
15.8 or whatever it's on now, right? And an application crashes. Who goes into the app store and logs a complaint and says, oh no, this application? No one does. And it's the same thing with a new PC. People just see that it's slow and they don't know why, and they'll go about things. But with ControlUp, you can get a real-time view and full visibility of that new endpoint as it gets shipped out, as it gets turned on. So you can get the full visibility of what's working, what's not working, how the user's working with it. And it means that the hardware refresh comes out a lot more seamlessly. From another factor is we help reduce help desk costs. Now, if there's pain in an organization, what most people do, we'll bring in a help desk person. And if there's 3 or more people in the help desk, then there's absolutely every way that ControlUp can help. We simplify virtualization tech, and virtualization tech is like things like AVD, Citrix, VMware. It's complex, and because it's complex, it's prone to fail. And we can optimize that technology and ensure that it's working and performing in the way that it does. And then finally, enhanced access, which we talked about with your remote workers, looking at their Wi-Fi, giving them access to what they need to when they need to. So any of these problems, you can build a service around delivering ControlUp as a service. And then finally, we've got a free trial that lasts 21 days. And it's an all-you-can-eat, as many endpoints or as many virtual machines on there as you want, and you can play with it and have a look yourself. If you go to controlup.com/download, you can have a play, and yeah, understand everything that you need to understand with it. We are in the process of launching a CSP model, and there will be consumptional billing and through Commaxx, and you can flex up, you can flex down, and there'll be a CSP model that will be priced amongst that, with packages of services included as well, like so pre-packaged services. And that's it. If there's any questions, I'm happy to answer them. If there's technical questions, I'll probably push it to Danny or Frank. Sorry, Daniel, you didn't even ask. I kind of volunteered you. Okay, perfect. Thanks, James. Thank you, Mike. Thanks for coming up. Okej, vår nästa speaker, det är en väldigt spänstig förrättning här. Han heter, eller förrättningen heter inte Vegard, men han ska prata, heter Vegard, och han är ifrån Nerdio. Jag har haft lite möten fram och tillbaka med Vegard här, och vi är överens om att Nerdio tar dig med resan över till Azure på en trygg och säker måte. Det här har jag lagt till själv, men det är min observation. De är kostnegativa och de gör dig till en ultramodern cloud MSP. Välkommen Vegard. Ja, så flott. Med den intron så har jeg jo litt å strekke meg etter. Der, nå så det ut som en kjent logo i hvert fall. Det kan være fint å ha der i hvert fall. Jeg heter da Vegard. Jeg kommer fra et selskap som heter Nerdio. Jeg har vel 5 måneder på baken i det selskapet her, og er veldig engasjert i å prøve å få flest mulig kunder og service providere til å bruke Azure så mye som overhodet mulig. Vi er jo selvfølgelig hos Microsoft, så dette er jo egentlig en perfekte plass å bare snakke Azure. Men jeg ønsker egentlig å snakke om hvordan dere som service providere klarer å bygge den moderne skyleveransen, den moderne sky-MSP-en. Det er ikke så veldig mange i Norge på MSP-siden som har klart å bli en fullverdig sky-MSP. Det håper dagen i dag har vist dere litt hvordan dere skal klare, og jeg har tenkt å vise dere verktøyet for hvordan dere kommer dit. Nerdio sin mission er å rett og slett gjøre dere så kraftfull som mulig i hele den reisen til å faktisk bli en skyleverandør. Og med en skyleverandør så mener jeg det at vi faktisk kan levere alt fra sky.
Nerdio som selskap kommer fra en tidligere service provider som heter Adar, og det var den første service provideren i verden som i 2016 fant ut at nei, on-prem, det gidder vi ikke. Vi bare kjører alt til Azure. Hvis noen husker hvordan 2016 og Microsoft Sky var, så var ikke det enkelt da. Det ikke enkelt nå heller. Men deres løsning da var vi bygger verktøyet vi trenger. Det verktøyet heter i dag Nerdio Manager for MSP. Men hva egentlig det som stopper folk fra å gå til å bli en skyleverandør? Faktisk benytte Azure som en service provider. Hvorfor det ikke flere som har gjort det? Og hvorfor det alle som sitter der og tenker at i dag det dyrt? Det vanskelig, det komplekst, det uforutsigbart, og den lurer alltid på hva egentlig sluttregningen blir. Og når ikke dere som service provider vet hva sluttregningen blir, så vet jo ikke i hvert fall kundene deres det, eller så har dere dårlige marginer. Det skal vi i hvert fall ikke ha. Med de her utfordringene så kommer det også en hel rekke med endringer hos kunder. Som at det ikke en utfordring som passende for alle. Det faktisk native tooling som ikke lagd for MSP-er. De fleste teknikere i rommet har helt sikkert suttet i Azure og trykt switch tenant et par tusen ganger i løpet av en måned. Bare fordi at, nå må jeg jobbe på den kunden, og nå må jeg jobbe på den kunden. Hvorfor i alle dager skal man trenge å gjøre det? Hvorfor ikke bare ha ett globalt verktøy? Og med Sky så kommer det også en stor risiko. Marginene ikke det samme i Sky. Det vanskeligere å kalkulere i Azure i forhold til den her fine serveren som står nede på datarommet og varmer halve huset. Strømregningen var kanskje bedre da, men for kunden så hadde det som oftest ikke så mye å si. Og så ser man jo at flere og flere kunder vil ha akkurat det de vil ha. Og hvis de ikke får det, så går de til noen andre som har lyst til å levere det. Det skjønner vi jo også. Og da må man klare å følge etter på akkurat det. Og vi ser at flere og flere kunder går etter at vi skal følge de store trendene. Vi har lyst til å ha zero trust. Vi har lyst til å ha unifisert identitet. Vi skal logge på en plass en gang. Og all dataen våre skal være der vi bestemmer, i skyen, on-prem, på devicen for den saks skyld, og vi har lyst til å bruke hvordan enhet vi vil. Og ikke for å snakke om applikasjoner. De skal jo ha med seg alt de har hatt fra 19 pil og bue og helt opp til den mest moderne SAS-applikasjonen. Og alt det her skal dere som service providere klare å pakketere og lage inn i en ting. Jeg skjønner veldig godt hvor den utfordringen der kommer ifra, og hvordan i alle dager skal man klare å få til det. Logoen til verktøyet for øvrig der. Hvordan kan vi da faktisk hjelpe med det? Det noen som har hørt om Nerdio før? Ja, ganske grei hit rate. Vi liker å si at vi har den eneste Azure Native Multi-Tenant Cloud Management-plattformen, og det en munnfull. Enkelt sagt, ett vindu til alle deres kunder. En plass å jobbe med kundene, en plass å forholde seg til, en plass for dere som service provider å levere deres tjenester ifra. Men ikke bare det, klare å holde kontroll på hvem som får lov til å gjøre hva. Kan en kunde ha lyst til å ha sin egen IT-sjef som skal sitte og lage brukere eller lage servere for den saks skyld? Hvordan fanger dere opp det? Det å ha det her workflow-basert for kunder, men også for egne ansatte. Helpdesken skal kanskje ikke få lov til å slette et miljø. Men noen ganger må de faktisk ha tilgang til det i Azure for å få gjort jobben sin. Det kan man sette en workflow på og si at nei, hvis det destruktivt, så skal det godkjennes av en eller annen i dress. Aller helst kanskje. Og samtidig som det så hjelper vi faktisk både forutse og forbedre marginene tvers igjennom på hele kundeløpet i Azure. Når vi ser på måten en service provider bygger opp kunden sin, så det selvfølgelig kunden i fokus.
Og en kunde sett fra et IT-perspektiv veldig enkelt. Det en sett med desktopper, fysiske eller virtuelle. Det gjerne Microsoft 365-lisenser, kjøpt gjennom dere, eller selv, eller en tredjepart enda. Det en hel haug med sikkerhetselementer som må tas inn i bildet. Hvordan sørger man for backup, og hvordan får alle serverne sine en plass å leve, rett og slett. Og alt det her jo det dere pakker rundt. Og lager det pakketeringen, den tjenesten kunden til syvende og sist ser. Dere sørger for migreringer, dere sørger for strategien, dere sørger for applikasjonene, at de får gjort det de skal hver eneste dag. Og ikke minst supportere det, monitorere det, overvåke det, og tar i bruk de verktøyene som trengs for å sørge for at kunden får lov til å stå i fokus. Og hvis dere ikke har gjettet det til nå, så ligger vi imellom her. Vi den som gjør dere kraftfull nok til å holde kunden i det fokuset den skal, selv om dere går til Azure. Dere skal få lov til å gjøre akkurat det samme, mer effektivt, billigere og enklere fra en plass, selv om kunden i Azure. Jeg prøver for øvrig å snakke så fort som mulig, sånn at jeg kanskje har tid til en demo. Vi har en rekke med elementer implementert inn i Nerdio Manager for MSP, der vi jobber mot både Azure-infrastrukturen, på servere, på Azure AD, på elementer som nettverk, backup, og gjør det mulig for alle å se og administrere det på korrekt nivå. Endpoint, der du faktisk får muligheten til å ha ett Intune-produkt. Det for dere alle Intune-kundene dere har i dag, og muligheten til å faktisk bestemme at mitt produkt ser ut sånn her, og deploye det til alle de kundene med ett klikk. Og så kommer det en ny funksjon i Intune, som dere må implementere i en configuration policy i en plass, og så må det gå på en kunde, eller ett klikk og si, der vår nye feature, vær så god, alle kundene. Globale policyer, og globale imager for det meste. Identitetshåndtering skjer fortsatt der det skal, ned i kundens tenant, men basert på policyer som faktisk gjør at man har kontroll, man ser det som ønskelig og det som mulig å bruke på korrekt plass, og den single sign-on jo selvfølgelig en global konfigurasjon. Og så kommer jo alle enten med SaaS-subscription av et eller annet form, og så skal det implementeres, og det skal brukes på riktig måte. Noe som også dere må ta hensyn til å bruke på en eller annen måte. Og gjerne ikke fakturere kunden for mye for, eller kanskje aller helst for mye, i hvert fall ikke for lite. Og så det en rekke med sikkerhetsfeatures som bare Microsoft pøser ut med nye sikkerhetsfeatures hele tiden, som kunden forventer at dere som provider bare tar dere av. Det her Nerdio kommer inn og gir dere som provider et multitenant-verktøy som jobber cross-tenant fra en plass, med en veldig strømlinjeformet måte å jobbe på, med visibilitet inn i marginene og forbruket til hver eneste kunde, og med en sånn passelig grei prediktiv motor på faktisk å si hva denne kunden kommer til å koste med. Og samtidig med workflow som gjør det en mulighet for ansatte hos dere til å eie hele prosessen. En servicedesk-medarbeider skal ikke ha tilgang til å slette noe. Det noe passelig greit å implementere, men han skal kanskje ha tilgang til å legge til en bruker, resette passord, resette FS Logics-profilene, og han skal kunne si, denne kunden ringte meg og ba om en ny server. Hvorfor skal en servicedesk-menneske da trenge å legge inn en request, og så skal det gå noen dager, og så skal det gå change management, og så det jo en veldig enkel ting å legge til en server når en kunde ringer og spør om det. Men det koster jo penger. Da får han bare beskjed, yes, den submittet for approval. Og i det øyeblikket noen som faktisk har myndighet til å godkjenne den kosten, har godkjent den, så skjer hele aksjonen helt automatisk. Man trenger rett og slett ikke å tenke på hvem det som gjør de nødvendige oppgavene, men trenger bare å vite hvem som skal godkjenne de viktige og riktige elementene. I tillegg til dette så leverer vi som selskap en del opplæring, sertifisering. Vi har også egne go-live engineerer. Når dere har kunder som skal gå live,
med en ny løsning i Azure, så setter vi egne folk i lag med deres folk for å hjelpe og sørge for at Nerdio-implementeringen og migreringen går helt riktig for seg. Arkitektur og kostnadsoverslag er en helt naturlig del av vår levemåte, og det å vise dere hvordan den arkitekturen og den kostnaden blir, er en helt naturlig del for oss, og selvfølgelig skal dere se hva kosten blir, til og med få lov til å beregne margin på det. Så har vi et supportapparat som jobber direkte follow the sun, med et sales engineer-apparat som hele tiden er med og følger med på at deres service provider health rett og slett er så bra som overhodet mulig. Og når vi ikke strekker til på ting som andre leverandører gjør bedre enn oss, så partnerer vi opp med ControlUp eller IGEL for å faktisk levere akkurat den riktige tjenesten til riktige plassen, sånn at faktisk kunden kan komme til dere og spørre om nesten hva som helst, og svaret dere sier, ja, det kan jeg, og faktisk mene det. Når jeg jobber for en service provider, så ble jeg litt, men du, det her fikser du. Jeg svarte alltid, ja. Hadde ikke snøring på hvordan jeg skulle fikse det. Det var en litt sånn, ja. Det har jeg ikke gjort før, men det kan jeg helt sikkert. Vi tar inn alle de tjenestene som en service provider vil trenge fra Azure inn i det vi kaller NMM, eller Nerdio Manager for MSP, og gir den visibiliteten tilbake til dere, og kontrollen tilbake til dere. Et av de mest brukte og største eksemplene som blir brukt ekstremt mye i Nerdio Manager, er kostestimatene. Der man som MSP rett og slett sier, hvor mange brukere har du? Hvor mye desktoper skal de ha? Hvor mange Intune-brukere har de? Hvor mange lisenser tar de med seg selv på Bring Your Own? Hvor mye kjøper de hos dere? Trenger dere å kjøpe noen egne lisenser? Hvordan rettigheter har enten dere som service provider i Azure? Hvordan har kunden i Azure? Alle de tilpasningene rundt et Azure-miljø kommer ut til en direkte pris per bruker per måned. Der all relevant felleskost er spredd på alle brukerne, der AVD-brukerne har fått seg korrekt kost, Intune-brukerne har fått korrekt kost, men alt er spredd på en felles brukerkost. Dette er for øvrig et estimat jeg lagde i dag tidlig. Bare sånn for å lage et og ha noe å vise. Og samtidig som det så kan jeg da ut ifra det estimatet trykke deploy. Så lages den tenanten. Da lages de desktopene. Gjøres det klart for å ta imot 50 brukere på pool desktops og 25 brukere på endpoint management only. Og når jeg har trykt deploy på den, så vil jeg også automatisk få kontakt med GoLive engineeren, som da spør, når skal dette gå live? Når skal vi hjelpe dem med å sette det opp? Hele prosessen er ment til at det skal være så enkelt og så forutsigbar for dere som mulig, sånn at kundeopplevelsen deres blir forutsigbar. Vi legger til produkter fra Microsoft hele tiden. Vi er tett integrert med flere av produktteamene til Microsoft for å sørge for at vi alltid har med de tingene som en service provider trenger å ha med i sin offering, samtidig som det holdes på et fornuftig nivå, uten at man skal være enten økonom for å forstå det her, eller utvikler for å klare å lage det. Dette eksempelet også har for øvrig med seg ekstra lagring, det har satt på muligheten for å sette på discount på CSP, men har også lagt på at på denne kunden som var veldig viktig, så skal jeg bare ha 10% margin, som står en eller annen plass. Du setter direkte marginen din som du ønsker på den kunden i verktøyet, for å få en estimert kost ut hva du må ta til kunden. Dette har vi service provider der salgsapparatet sitter ute i kundemøter og lager det on the fly med kunden, og kan gi dem en pris basert på det egne marginkrav. Og når han er ferdig med det, og kunden har sagt det, men det vil vi ha, så tar kundeeier eller teknisk leder og deployer det estimatet. Selvfølgelig går man gjerne over det og sjekker at han ikke har gjort noen salgsfeil, men
det faktisk mulig å gå, og at selgere bruker det her verktøyet for å estimere hvor mye vil min løsning koste i Azure. Her legger man også til servere. Jeg trenger en line of business application server. Den skal være på hele tiden, så vi har allerede lagt på prising for 3-year reserved instance. Den kan også endres til 1, hvis det det som aktuelt, for å få minst mulig kost ut av det, og en ekstra datadisk på den ene serveren. Inkludert i kosten per bruker per måned. Og igjen, trykk deploy, der tenanten på plass. Office 365-konfigurasjon, Exchange Online, Teams, SharePoint, hele biten til den kunden blir automatisk deployet. AVD, nettverk, backup, alt rett ut. Det å gjøre lift and shift Azure for en kunde trenger du ikke. Du trenger bare å deploye den, og så begynner du å migrere den fra gammelt til nytt. Spesielt hvis hardwaren deres begynner å utgå, så det her en veldig fin måte å slippe å kjøpe ny på en veldig enkel måte. Når vi ser på faktisk tidsbruk i verktøyet også, så det en rekke med tidsbesparelser som alltid kommer dere til gode. Elementer som jeg nevnte, kalkulere og jobbe med hva vil faktisk det her koste i skyen. Det mye enklere. Det å lage et estimat gjort så å si on the fly. Sørge for at all access, Active Directory, at ingen internt hos dere har tilgang til for mye, eller at en kunde har tilgang til for mye, faktisk også en enkel måte og enkelt å håndtere. Det ikke lenger en fulltidsjobb å sitte og holde på med identitet tvers av kundene. Og sånn som policy og globale ting som faktisk arkitektene sin jobb å tenke på. Det jo en fin ting å kunne slippe å sitte og lage kundespesifikke versjoner av sitt eget produkt for hver eneste gang man trykker på noe. Så det gjør man også fra en plass på ongoing management. Og det å hjelpe med optimalisering og komme med råd om at ok, den kunden her har du satt på en D4 AS V5-versjon på AVD, men de bruker det jo bare 4 ganger i måneden med 10 brukere. De burde egentlig kanskje stå på en B3 versjon 5. Dere kan jo da skifte den VM-en på deres side, mens kunden betaler mindre. Og så det å faktisk ha kunnskapen nok til å være en moderne skyleverandør. Det krever ganske mye i kompetanse å gjøre automatisering, å gjøre komplett infrastructure as a code, som veldig hot for tida. Det krever mye kompetanse, det krever dyre ressurser, og det gjerne ressurser som du har lyst til å bruke til det som virkelig bringer penger og margin inn til din butikk. Ikke sitte med kundeadministrasjon, eller brukeropprettelse, eller applikasjonsoppdateringer. La faktisk dem som jobber seg opp mot å bli så god gjøre det, og som gjerne koster litt mindre å ha ombord. Hvis dere har lyst til å se en demo, så blir jeg hengende rundt her en stund til. Så skal dere få se en demo. Jeg innså plutselig at jeg har ikke min PC her. Det veldig enkelt, og det en utrolig kraftfull motor å bruke for multi-tenant management. For dem i dag som har en RDS eller Citrix-plattform on-prem i dag, med multi-tenant oppsett, og gjerne kanskje 1 eller 2 Active Directory imot det, så tenker man på det som en komplett umulighet å flytte til Azure, fordi at hver kunde må i sin egen tenant, eller så må de begynne å dele tenanter, noe som ikke akkurat så compliance-messig riktig. Så Nerdio Manager for MSP det produktet som gjør samme management-featuren, samme funksjonaliteten, og samme enkelheter som dere har i dag on-prem, også i skyen. Med forutsigbarhet på hva det kommer til å koste. Jeg gjorde det her på 21 minutter. Hvis noen har lyst til å høre mer, som sagt, jeg blir værende rundt i en stund til, så skal dere gjerne få se en demo av hvordan det her funker, med faktisk både Intune og Azure Virtual Desktop-håndtering, med globale imager. Takk for meg.
Tack Vegard. Ja, väldigt spännande att höra. Så vi kör på här i ett rasande tempo. Detta blir våra sista speakers. Han heter Simon. Welcome Simon. He's CTO at IGEL and he's here to speak about the secure endpoint solution from IGEL and their new operative system. So the stage is yours. Perfect, thank you. I'm just going to plug this in. Which one is it? I might have some technical difficulty as well. Bear with me. Whoops. Right. I'm going to keep you long. Fingers crossed this works. What's this thing going to go on? There we go. Okay. Is my screen coming on? It is. Good. Okay. Perfect. Thank you for your help. Appreciate that. Good afternoon. Tack. I am very wet still, so I apologize how I look, but it was raining when I arrived and it was very, very wet. I would like to start by talking to you about AVD, Windows 365 Cloud PC, and also desktop virtualization. Put your hands up if you understand what any one of those words means. VDI, desktop virtualization, Windows Cloud PC. Perfect. Okay. I would also like to ask then, why do we do it? Just stop for a minute and think. Why do we even put Windows into the cloud and ask people to connect to them remotely? Anyone? Frank, you're at the back. Give me a reason. Why VDI? Why Cloud PC? Simplified management. Perfect. Let's talk about that for a second. Simplified management. Why is it simplified? If I have 1,000 people, instead of managing 1,000 endpoints, I can put one version of Windows in the cloud. I can manage one version of Windows and 1,000 people can access it. Simplified management. Perfect. Why else do we do VDI, Cloud PC, AVD? Compliance. Let's wrap security up in that as well. Security and compliance. Where does the data sit when we do AVD and Windows 365 Cloud PC? It sits up in the cloud. There is no data on the endpoint. There are no files. If I lose my laptop, who cares? My desktop is up, my data is there. Compliance is a really good one. Maybe even from a compliance point of view, maybe we were in a bank and we can't access certain things in certain countries or whatever it might be. Could be a whole host of reasons. Another reason, please. Come on, it's not an exam. Let me give you another one. Companies acquiring other companies. What an easy way when a company buys a company to deploy company A's applications, company B's applications. Yeah? It's a really easy way of onboarding new employees and new people. It could actually save you money as well. Now, some people will argue, does it save you money? I've got to pay for my cloud. Is the cloud cheaper than managing a desktop? I don't know. We've been having this debate for about 15, 20 years. But some could argue it's more cost effective. It's definitely more cost effective from a management point of view. Some could argue that it's also sustainable. Yeah. If I don't need to keep this, how often do we update these devices typically? How often? Come on, you're a rich company. You must change your devices every 2 years, right? 3. I was expecting 2 in Norway. Got so much money. No, 3 years. It's the same, right? 3 or 4 years. Typically, people buy new PCs. Why do we buy a new version of the PC? Because Microsoft comes out with a new version of the operating system, typically. Windows 7, new PC. Windows 10, new PC. Windows 11, new PC. That's not very sustainable. If I put my desktops up here, I can use any device. I could use BYOD.
So there's lots and lots of reasons why we might do AVD, Windows 365, Cloud PC. Has anyone else got anything other than AVD or Windows 365? Anyone got Citrix? Or deploy Citrix, I should say? Customers with Citrix, customers with VMware, other types of VDI, desktop as a service. The truth is that we do Cloud PC, desktop virtualization, and have been doing desktop virtualization for a long time because we want to deliver a rich user experience, a workspace that is cost effective, easy to manage, and very, very secure. So we now have AVD, we now have Windows 365. I can go onto the Microsoft website right now, put in my credit card details, spin up a Windows 11 desktop and access it. Perfect. I can tell you that this presentation that I'm delivering to you right now is actually coming from AVD. Is there anyone from Microsoft in the room? That's a shame. I was hoping I was going to get congratulated and they might give me a Surface device as a way of saying thank you. Never mind. But the question is what about the endpoint? If I'm going to spend some money deploying AVD and Windows 365, what do I put on the endpoint? And what I will tell you is I think, you can't quite see this, using Windows to access Windows doesn't make a lot of sense. What's happening in this picture? The horse is pulling the car. Why would we bother? It makes no sense. Why would we bother to have a Windows desktop accessing a Windows desktop? I deployed VDI, I deployed AVD to save money, to simplify management for compliance reasons. And then if I go and give everybody a Windows desktop, what have I got to do? I've got to manage that Windows desktop. And now I'm not compliant and I haven't saved money and I'm not sustainable. So very, very simply, what does IGEL do? Well, IGEL tries to help organizations provide secure and productive, cost-effective workspaces by putting a different operating system on the endpoint. And now you're going to look at me funny, because now you're going to say, a different operating system? What operating systems are there? There's Windows. Anyone else? Mac OS, everyone knows Mac OS. What other operating systems are there? Linux. Top of the class, you can have a prize. That's good. Chrome OS, right? Lots and lots of others, iOS, Android, etc., etc. But we are talking about a different operating system on an endpoint. In fact, we are talking about a purpose-built Linux operating system. That is what IGEL delivers and has been delivering for the last 20 years. A purpose-built, ultra-secure, very, very lightweight operating system built to access desktop virtualization environments like Windows 365, Cloud PC. In fact, an operating system that today doesn't just access AVD and Windows 365, but gives me the ability to access my on-prem and cloud-delivered Citrix environment, my VMware Horizon environment, AVD and Windows 365, AWS, Parallels, WorkSpot, Frame, the list goes on. Lots of different desktop virtualization technologies, but also, and importantly, access to these. Somebody said it earlier, James was talking about cloud-based applications, right? How many of our applications are now just delivered via a web browser? How much of our unified communications is just there in the cloud? I just need a little application called Teams or a small application called Zoom and away I go. IGEL OS solves all of this. I can do my job every single day using a secure, lightweight operating system that doesn't need to be Microsoft Windows. Why do we have Windows in the first place? Why do we use Windows? Comes with the hardware, yep.
Okay, I can fix that one. That's good. The reason you typically have used Windows is because our businesses' applications are built on Windows. We have lots and lots and lots of applications in use across all different types of verticals that are built on Windows. But we already know that the best way of getting hold of Windows now is to put it in AVD or Windows 365, is to put it in the cloud. So we can put all of our business applications inside a Windows desktop and deliver it from here. We can have the rest of our applications delivered via the web. And that then raises the question, what do we put on the endpoint? So this is what IGEL does. We have one product, very simple. It's called IGEL Cosmos. You buy one license for every single device. I'm running IGEL now on my Lenovo machine, which is why I had to plug it in, because I didn't want to use this thing here. I joke. So I have one license of Cosmos. It gives me an operating system. It looks like this. It gives me a management server so that as IT, I can manage tens of thousands of devices. And it gives me access to a number of services that IGEL provides. How many people in the room are familiar with Microsoft Autopilot? Anyone know what that is? That's where you plug in a brand new machine out of the box. It's very exciting. You unwrap a new machine, you lift it out of the box, and it makes that funny noise. It goes, as you lift it out, and you power it on, you connect it to the internet, and I can then, a device with IGEL on it can actually connect back into the IGEL cloud services and onboard very, very quickly. So we have an operating system, we have management, we have some services up in the cloud. Why do people buy? It's very, very secure. There is no data on my device at the moment. The device I'm using is running IGEL, there's no data on it. The footprint of that device is about 90% smaller than Windows. 90%. The operating system on my device at the moment is about 2.5 gigabytes in size. Windows 11 is about 35, 40 gigabytes in size. There are no open ports on my device. You can't, if you scan my device, there are no ports on it. The way we manage it is very secure. The way I log on is using things like single sign-on and Azure Active Directory. I can manage it remotely. And importantly, it can be very cost-effective and sustainable. Because if I told you that this operating system can go on any x86 PC, that means that you can convert your old machines to IGEL. My children use IGEL on old laptops that they've got. We have central government accounts, healthcare accounts using IGEL to convert existing PCs. PCs that were running Windows 7, PCs that were running Windows XP, PCs perhaps that are still running Windows 10. We can convert them all to IGEL. That means I don't need to buy a new PC, so I save myself money. I was going to try and convert then. I can't do the conversion. 1,000 euros, easy. But it's also sustainable. If I don't need to buy a new laptop, I actually save around 400 kilograms of CO2 emissions. So it's very sustainable if you're interested in reducing customers' carbon footprints. Does this make sense? It does. Good. Okay. How do we get hold of IGEL? Last couple of slides. How do we get hold of it? I can take my old thin clients. I can take my old PCs. I can take my laptops and I can convert them. I can run it on a little USB key. So if someone has got a device or a BYOD device, then I can give them a USB key. They can plug it in and they can run IGEL off that USB key. In fact, that is how I'm running this right now. Alternatively, you can get it pre-installed. You mentioned Windows always comes with the hardware. Well, these hardware devices now come with IGEL pre-installed as well as Windows. So I can buy thin clients from LG, mobile devices, all-in-one devices. If it's a -W, it comes with Windows. If it's a -I, it comes with IGEL. The same with HP and HP devices, and the same with Lenovo. This L14 laptop is the laptop that I've got. This L14 laptop is probably the most cost-effective yet powerful laptop
that our customers buy. Lots of our customers will buy this L14 with IGEL installed. They'll ship it straight out to their employees. Their employees will turn it on, boot it up, connect into their environment, and within 5 minutes, they'll have access to their environment. So let's just do one more slide. This one's quite important. This is what we call an IGEL ready program. If you're going to create an operating system, you need to make sure that you've embedded technologies in it. You need to make sure that people's hardware works with your technology. You need to make sure you can connect to all those VDI desktops. You need to make sure that you can work with Zoom and Teams, but you also need to make sure that you've got digital experience management technologies like ControlUp built in. You need to take a look at whether the Nerdio manager can talk to the IGEL management, and so to simplify management. You need to make sure that headsets and cameras are working. You need to make sure that tap and go cards are working. The IGEL Ready partnership program allows us to embed a lot of these technologies into our operating system. So this is my demo, which is very boring because you've just seen me present. You've just now taken a look at my Teams messages, which is very dangerous. But if I minimize this, you'll actually see that this is a remote desktop running in AVD. That's all it was. And this operating system that I'm running on my PC is IGEL Cosmos. And you can see that I've got a start menu. I've got icons on my desktop. I've got the ability to connect to AVD. I've got the ability to connect to Cloud PC. If I want to, I can very easily go and decide that I want to go and connect to a Citrix environment. I know Frank will like this. Me and Frank are big Citrix fans, aren't we, Frank? Maybe Microsoft is banning the access of, there we go. Now I've got all of my Citrix applications being delivered to me. If I want to connect to my 2019 desktop, I simply just connect to that. And I'm now going to go and connect to another Windows-based environment. This time it's not hosted in Microsoft Azure, it's hosted in a data center in Germany. This is just my Citrix environment. And I can quite happily move around and work in that, and I could go and launch Word if I wanted to and do whatever else I needed to do. Let's go and run Edge. You get the point. The first thing we do, in fact, if you think about it, anywhere we go in the world right now, the very, very first question that we tend to ask someone once we've said hello, and I did it to you this morning, what was the question? I said, good morning, nice to meet you. First question I asked you, can you remember? What? Nope. Why the hell did you tell me I could walk 10 minutes from here? I did say, why the hell did you tell me I could walk 10 minutes? Yeah. The first question was, what's the Wi-Fi code? Because we all just need to be connected. And if we're all connected, that means I can literally get connected and I can run a remote Windows desktop session anywhere I am in the world. The great thing about IGEL is we will support things like, ignore this, I don't know what this is. We'll support things like Team and Zoom offloading, which means even though my desktop is running up in the cloud, the audio and the video is being offloaded to my local device. We support that for both Citrix and VMware and AVD and Windows 365. But here's the other thing. Sometimes maybe I don't even need VDI. Sometimes I could literally just go and run my presentation from Office 365. And there's the presentation that I just delivered to you. And instead of it running in the remote desktop up in the cloud, I'm now just running this locally within my web browser. If customers have got an E1 or an F1 license, then they're not even allowed to use Office. They just access it via the web. Most of my applications I use, such as my HR system, web-based, my Salesforce is web-based, my CRM is web-based, ServiceNow is web-based, etc., etc., etc. So I can do a lot. I can also run local versions of Teams. I could deploy Zoom to this if I wanted to. But the real important thing here is what you're looking at is a very, very lightweight, secure operating system that can be managed from anywhere. And just to finish up today, I'm going to go and show you what it looks like from a management point of view.
So this is me dialed into my management server, the IGEL management server. You can see I've got lots and lots of groups of devices, and I've got lots of devices. Some are offline, some are online. I've got some Microsoft Global Black Belts that use my environment. I've got some Citrix people that do. You can see here I've got a device called the Wooden UD Pocket. That's what's plugged into my device here. I've got an all-in-one device in my office that I could remote connect to. I can shadow these devices and I can roll out configurations. All I'm going to do is I'm going to click on this group and I'm just going to decide to assign some objects. At the moment, you can see I've got AVD, Chromium, the Hedgehog wallpaper, Citrix assigned to it. I'm going to remove the Hedgehog wallpaper. Let's do that. He says, there we go. And I'm going to put the Norway wallpaper into the group. I'm going to click save. I'm going to say make these changes now, not tomorrow. And I could have rolled out a new application. I could have rolled out a new security setting. I could have rolled out anything. But all that's happened is that my device has gone and checked in and said, oh, there's a new configuration available for me. And it's now going to say, I've got to change the wallpaper. That could have been a new application. It could have been me pointing at Citrix and then pointing at AVD. I could have migrated my users from on-prem to the cloud instantly. I could have gone from Windows 365 to AVD. I could have rolled out a new web-based application. The point is it was centrally managed and it was done very, very simply and very securely. That is my presentation for today. That operating system has been running on this USB key that is plugged into my device. And for the purpose of a demonstration, I'm going to pull it out. And that device is now going to reboot in a minute. And it's going to go, oh, IGEL OS doesn't exist anymore. And this device is now going to boot back up again with the version of Windows that was actually installed on the disk. Just to give you an idea of how simple it is to run the operating system. Most of our customers actually install IGEL on the disk, not on the USB key. We sell around 1 million licenses a year. We only sell about 50,000 of these. But these are very good for BYOD, contractors, disaster recovery. That is my presentation. I think I've gone over, so I apologize. Thank you. Thank you, Simon. Great presentation. Thank you for coming. All right, allihop. Då wrappar vi upp här lite. Det är bara en sista ting jag vill be om som är väldigt viktig och betyder mycket för oss. Brukar bara god tid här. Vi ser nu switchar mellan PC:na fram och tillbaka. Vi skulle ha haft IGEL OS. På Commaxx så har vi är inte bara ett ungt och spänstigt sällskap. Vi har också väldigt mycket konkurrenser och så vidare. Och jag är en konkurrensperson, jag hatar att förlora. Så vi har just nu en liten konkurrens om att få followers till våran Instagram-sida. Så om jag kunde be alla, det som är med på Teams och det som sitter här och inte ta en bild på mig utan ta en liten bild på våran QR-kod här. Gå in och följa oss på LinkedIn. I det här tidsrummet nu på de här 4 minuterna som är kvar så kommer alla followers bli tillägnade mig. Nu sitter Frank där nere och blir förbannad för att det blir förmodligen oss det står om i tappen här nu. Så visst är det vill hjälpa med att vinna premien som är då en bil eller resa eller en bolig. Vi har inte bestämt den. Med att följa oss på Commaxx. Utöver det så vill jag bara tacka för att ni kommer hit och besöker oss. Det betyder väldigt mycket för oss på Commaxx att det kommer och samtidigt det som är ute i landet och är med på Teams. Vi önskar hålla sådana här event. Jag hoppas att ni uppskattar att det är lite snabbare pace, att det är många speakers. Det är någonting som vi vill fortsätta att göra. Lite repetition bara, vi sänder ut en e-post efteråt till alla så önskar man ett möte med Simon från IGEL eller Nerdio till exempel då, så bara klicka i yes så bokar jag möte med allihop och se när det passar så jag blir en sån liten projektledare i mitten där. Utöver det så vill jag bara säga en ting till och det är att jag blir kvar här en liten stund och de som vill ta en lunch med mig och någon från Microsoft här nere i kantinan, det är det bara bli med på det. Och annars vill jag bara säga tusen tack för att det kom och till nästa gång.